Hai saudara. Good morning, church. Selamat pagi. This morning we come to learn this new song, a BM song, Bukti Kebesaranmu. We go through one time, then we hear this song, and later we will bring up this song. Okay, before we start, let us have a word of prayer. Hallelujah. The Heavenly Father, the Lord Jesus, thank you, Lord. This Sunday, Communion Sunday, Lord, we come to you, Lord, with a grateful heart, Lord. We come before you. Thank you for what you have done in our life. Thank you for your salvation. Thank you for your love. Thank you for your healing. Today, Lord, we want to prepare our heart. We come to partake the Holy Communion. We want to remember what you have done for us on the cross. Thank you, Lord. Because of you, we can come before Lord face by face. And this morning, we want to sing out our praise to you. We want to commit ourselves to you. Thank you, Lord. Without you, we are nothing. We are sinners, but Lord, you love us. Since we are still sinners, Lord, you love us. You sent your one and only Son, Jesus Christ, to suffer for us, to die for us on the cross, shed his blood to forgive our sin. He is the Lamb of God who washed away our sin so that we can come to you. Thank you, Lord, for the wonderful love, for this wonderful grace. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. We learn this song. Serahkan hidupku
Biar Tuhan yang bergerak di dalam hati kami. Biar firman Tuhan melimpah setiap insan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord Jesus. We want to give thanks to you, Lord. You are our God, our King. Love, your love endures forever. Let us stand up now. We want to give thanks to God. We want to sing our praise to Him. Let us thanks for Him because His love endures forever. recognize you as
humbly came, Lord, to this earth that you created. Hallelujah. Hallelujah. You so lovely, Lord. You are here, Lord. You are in the middle. You are our pillar. You are the pillar of cloud and the pillar of fire in our life. Let our life will be led by your word, by the truth. There is no every day is a good day, Lord.
But we trust you, Lord, even when we're facing any problem, that you will lead us to overcome it by your grace and your love. It's a happy day. We give thanks to you. If there are the trouble, there are any difficult, we surrender it to you. We don't want to bear it no more, Lord. We want to surrender it to you. Our sick, our pain, our trouble, our any difficulty, Lord, we want to surrender it to you. When we go out from this church, Lord, we are free. We are free, Lord. We want our love, our life, to follow your step. Kami mau hidup kami, kehidupan kami menggenapi firman Tuhan. Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang belas kasih. Tuhan yang menyembuhkan kami, sakit dari hati, sakit dari badan. Tuhan tabib yang ajaib, boleh menyembuhkan kami sepenuhnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan khotbah pada hari ini kepada tangan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang berbicara melalui mulut pastor yang boleh mengajar kami, mengiring kami dalam kehidupan kami. Thank you, Lord Jesus. We commit the time to you. In Jesus' name we pray. Amen. Now we welcome our Deacon Joseph to do the announcement. Good morning, church. I'm Joseph. I'm here to do the announcement. Let us focus on the Word of God. Put our phone into silent so that we can focus on the Word of God later. We want to welcome a new friend and visitor. I can see Amoy bring a daughter of the cousin here. She's new. Hello. Yeah. Okay. This is church new normal. We have to keep 1 meter distance, social distancing, and we will have to wear masks while we're in the church. Okay. There's a vision for our church, bringing hope to the community through the gospel of Jesus Christ. Themes, walking in His step, taken from 1 Peter chapter 2, verse 21. For you have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, knowing you, leaving you an example that you follow in His step. In His step, we live, serve, and amplify Christ. This is a mission statement. Tithe and offerings. Now we ask the other church to come and collect the offerings. Okay, the offering bag is here.
English Chinese combined prayer meeting every Wednesday 7:30 p.m. we do it through the Zoom. Youth ministry every second and the fourth Saturday, time 7:30 p.m. The venue will be BM Hope Pelita. Please take note. Superbook, parents, please encourage all the children that are at home watch this cartoon and you at this YouTube or this Superbook channel, so that the children will have the basic knowledge and they understand the story of the Bible, so that they will not be left out. We got Bethlehem store at our Pelita site. We always help the needy people around us. Please remember them and brought some food and put at the Bethlehem store. If you go to shopping, you have extra budget, buy some extra rice, extra noodles, okay, extra tin can, you know. Then you put at the Bethlehem store. Currently, we are supporting 4 families in our church, so please remember them. If you come across any people that are needy, need help, okay, you can talk to our pastor or our sister Jennifer, so that we can arrange help for them. Okay, we will pack the food every Sunday and we will send to their house, or they can come and collect at the church. Okay. This is a worker schedule for next week, this coming week. The worship will be Jennifer. Backup singer will be Heber and Teresa. Pianist, drum and guitar, Fina, Brian, and Florence. Announcement will be Sister Jennifer. Sharing gospel will be Deacon Joseph, me. Okay? And accounting offering will be Lydia and Karis. Okay? Please take note. Get your copy of our daily bread, okay, June, July, August from the pastor. And now we pass the time to Pastor Michael to share the God's word. Thank you. Thank you, Brother Joseph, for bringing the announcement to us. And also thank you, Sister Jennifer, the backup singers, the worship leaders, all musicians, for bringing us to worship our Lord Jesus. Once again, we are thankful to the Lord that we can meet. Again, this is post-COVID. In the post-COVID, we have physical meeting, and some are watching, viewing us through the YouTube. Before I share God's word, I want to pray for those who are going back to kampung. Ya, doakan untuk mereka yang balik kampung, yang pergi cuti juga, baik di rumah panjang ataupun di tempat lain juga. Saudara kita yang kerja di laut, ingat mereka. Okay, we pray for those who are working outside. Mari kita berdoa. Heavenly Father, we come to you in Jesus' name. Lord, we thank you that we can gather to worship you. And this morning we want to pray for our brothers and sisters. Firstly, those who are working outside the Miri. Untuk mereka, saudara yang kerja di laut, di luar Miri. We pray your love, your peace, and your joy, and your protection will be with them. Look after them. Take care of them. And also juga those who are going back to longhouses, to other places, mereka yang balik kampung, rumah panjang, di tempat lain, baik untuk cuti, untuk merayakan Gawai Dayak. Lord, we pray
you also lead them and guide them. Setiap langkah, setiap tempat, Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka, protect them in every place where they go. And use your people to be your witness. Pakai mereka jadi terangmu di tempat masing-masing. Be with them, bless them, Lord, with your love, your peace and protection. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Today I want to share on this topic. Today we'll later on conduct the communion. So this topic is communion service as we come to this table. Hari ini saya mau kongsikan topik saya ialah perjamuan suci. Perjamuan suci, dan kita datang ke mejanya. Oh, ni pangwa. Okay. Firstly, communion is I see this one nearer. Okay. Communion is a sacred time of fellowship with God. Yes, we worship Him, kita menyembah Tuhan. But when we come especially to communion service, kita datang khusus dalam perjamuan suci, where believers remember Jesus Christ's sacrifice on the cross. Acara perjamuan suci adalah waktu atau masa yang suci untuk kita mengadakan persekutuan dengan Allah, di mana orang percaya mengingati Tuhan yang mati sebagai korban di salib. Melalui nyanyian, pujian, penyembahan kita boleh buat begitu. We can praise Him through our songs. But the Holy Communion, this morning we emphasize melalui perjamuan suci. Inilah satu acara khusus untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Dengar kita yang makai roti pengingat Tuhan, kita bisik kaul di semak ngau Tuhan. So in this unique time of worship, it is a unique time of worship. Believers commemorate, remember the Lord's death through prayer and meditation. It is accompanied by partaking a small piece of bread and a small cup of wine or juice. Later on, we'll distribute the elements, the bread and the cup. Pada waktu penyembahan yang unik ini, orang percaya mengingati kematian Tuhan Yesus melalui doa dan meditasi. Ini disertai dengan makan roti dan minum wine atau jus dari cawan. Sekejap lagi kita akan edarkan roti dan cawan itu. Now, question: who plays host in communion service? Who plays host in communion service? Is it a pastor? Answer is, it is the Lord Jesus Christ Himself who is the host. As a believer, we have been all invited to partake with Him in the Holy Communion. Jadi pertanyaan kita, siapakah yang menjadi tuan rumah pada acara perjamuan suci? Siapa? Mungkin kita pikir, yang berdiri sini pastor ataupun kadang-kadang penetua menjadi tuan rumah. Ya, jawabannya tidak lain, tidak bukan. Ia adalah Tuhan Yesus sendiri, tuan rumah. Setiap kali kita mengadakan perjamuan suci, tuan rumahnya ialah Tuhan Yesus sendiri. Kita hanya mengurus, menjalankan acara ini, tetapi tuan rumahnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Tidak nampak dengan mata kasar ini, tapi dalam rohnya. Right? We have to conduct the Holy Communion.
but the host, tuan rumahnya, is the Lord Jesus. Jadi sebagai orang yang percaya, kalian dijemput untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus dalam perjamuan suci. As we come to His table, we are to prepare ourselves with full anticipation and gladness in our hearts. Apabila kita datang kepada meja perjamuan Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita dengan penuh sukacita dan pengharapan. Now, the purpose of the communion is to receive from Christ the nourishment, the strength and hope and joy. If you are hungry or lack nourishment or hope, let's come to His table with eagerness in His heart. Ada tujuan perjamuan suci ialah terima apa? Menerima jamuan atau santapan, kekuatan, pengharapan dan sukacita dari Tuhan Yesus. Kita datang terima dari Tuhan. Jika Anda merasa lapar atau kekurangan khasiat makanan atau pengharapan rohani, datanglah kepada meja Tuhan dengan penuh semangat dalam hati kita. So let's now look at the scriptures. The Gospel of Matthew, Mark and Luke all recorded that while celebrating Passover, Jesus established the communion service with His disciples. It was later expanded upon by Paul in 1 Corinthians chapter 11. Mari kita sekarang merenungkan firman Tuhan. Injil Matius, Injil Markus dan Lukas mencatatkan bahwa waktu merayakan Paskah, Tuhan Yesus merayakan perjamuan suci dengan murid-muridnya. Hal ini dilanjutkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11. Now, while they were eating, Jesus took bread. Ini contoh. While they were eating, Jesus took bread. This example. Now, during Jesus' time, this is just one slice. But Jesus' time, they used big loaf of bread. And after blessing, He broke it and gave to His disciples and said, He broke it like this and gave to the disciple. He said, "This is my body." This is done during the Last Supper. Matius 26, pasal 26, ayat 26 sampai 28. Kita boleh baca dalam Alkitab sendiri ya. Di sini ditayangkan dalam PowerPoint slide. Firman Tuhan berbunyi, bermula daripada ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, dan zaman Tuhan Yesus roti itu bukan satu keping saja, tapi roti yang besar untuk dikongsi bersama. Ini contoh. Mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, apa Tuhan Yesus berkata? Ambillah, makanlah, dan inilah tubuhku. Ya, roti mewakili, melambangkan tubuh Kristus. The bread represents, symbolize the body of Jesus. Ini sebelum Yesus mati di salib. Jadi semua ini adalah simbol mewakili tubuh Kristus. Jadi beberapa hari kemudian Yesus mati di salib. Jadi this is Last Supper, perjamuan suci oleh Tuhan Yesus. And when he had taken the cup, dia ambil cawan and given thanks, he gave it to them saying, "Drink of it, all of you, semua yang percaya, all of you. For this is my blood of the covenant, which is being poured out for many for the forgiveness of sins." Matthew 26 verses 26 to 28. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah." Tadi makanlah ya roti, sekarang dari cawan, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk apa? Pengampunan dosa.
Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Okay. So the bread symbolizes the body of Jesus. The cup of wine or juice symbolizes the blood of Jesus. When we receive the Holy Communion, we receive the salvation of Jesus. The Holy Communion is instituted for His people, for God's people, for His people, His saints. Let us not reject Him. Roti melambangkan tubuh Kristus. Air anggur melambangkan darah Kristus. Apabila kita menerima perjamuan suci, kita menerima keselamatan Tuhan. Perjamuan suci dijadikan untuk umatnya. Semua orang yang mengaku digelar umat Tuhan, anak-anak Tuhan, terima perjamuan suci. Marilah kita jangan mengabaikannya. Paul's instruction in 1 Corinthians 11. Paul addresses the manner in which believers should approach their Holy Communion. 1 Corinthians chapter 11, 27 to 29. Whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of Jesus. Arahan dari Rasul Paulus di 1 Korintus 11. Rasul Paulus mengajar tentang sikap dan cara orang yang datang kepada mejanya. 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29. Firman Tuhan berbunyi, "Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan." Di sini kita mau jelaskan, we want to explain here. Dalam gereja kita BMSIB, ya, kita tunggu anak kecil, mereka boleh berdoa terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kita membaptis mereka biasanya kira-kira umur 12 tahun. Tunggu mereka sudah besar supaya mereka boleh faham. Yang kita pikir anak-anak kecil mereka sedang membesar. The children are small, but we give them time to grow up and understand. Supaya mereka makan roti, minum dari cawan itu dengan hati penuh syukur pada Tuhan, mengerti. So the children grow up, give them time to grow up, they understand the meaning of Holy Communion, artinya perjamuan suci. So that as the Bible says, they take in a worthy manner. Mereka layak menerima perjamuan suci. Kita tidak mau anak kecil membuat ini dengan sewenang-wenangnya. So, let a person examine himself, then and so eat of the bread and drink of the cup. For anyone and eats and drinks without discerning the body, drinks judgment on himself. Ini masih firman Tuhan, 1 Korintus 11. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Kristus Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya, jadi tujuan kita ajar, we teach it, so you understand. We take the Holy Communion. Ya, kita ajar supaya Tuhan menolong kita mengerti, faham. Kemudian kita terima roti dan minum dari cawan. Now, question. Ini pertanyaan. Question. Who is worthy and who is not who is unworthy? Who is worthy and who is unworthy? Here Paul is not talking about unconfessed sins or need to be perfect in their walk with the Lord. He is pointing to the attitude of believers. Siapakah yang layak dan tidak layak? Di sini Rasul Paulus bukan berbicara tentang dosa yang belum diakui atau harus menjadi sempurna dalam perjalanan dengan Tuhan. Dia tertuju kepada sikap orang yang percaya. Kadang-kadang apabila kita urus perjamuan suci, Holy Communion, ada orang kata, "Oh, saya tidak mau hari ini, saya elakkan, saya tidak terima perjamuan suci. Today I don't take Holy Communion. Karena saya rasa tidak layak." Jadi kita faham, sedar.
Ini di sini bukan kata tunggu sampai kita sempurna. Wait until I'm perfect. Siapakah yang sempurna di dunia ini? Who is perfect in this world? No one. Only Jesus Christ. Hanya Tuhan Yesus saja. So, kalau kita tahu ada apa-apa yang menjadi penghalang, if we know something that is blocking the way, we just confess. Mengaku saja, Tuhan ampunilah dosa saya. Apapun kita sendiri tahu, ya, we just know it. Just confess to the Lord Jesus. Tidak perlu beritahu sesama. Okay? Tuhan tahu. Tuhan tahu semua yang dalam hati. Kita sebut pun Dia tahu. Ya. The Lord knows and sees everything. Even we don't confess. So we confess to Him. Lord Jesus, forgive me. Then we receive. Kita terus terima. Karena itu makanan rohani untuk kita bersama Tuhan. Okay? So in the early church, ini maksud dia. In the early church, the celebration of the communion meal was a big feast, real feast. And some of the Corinthian Christians were greedy and ate up all the food and drink. Dalam gereja mula-mula yang dulu, perjamuan suci dirayakan bersama makanan beramai-ramai. Bukan seperti kita yang roti dan cawan kecil, right? Mereka itu dalam perjamuan suci ada makanan besar-besaran. Jadi ada orang Kristen di Korintus, karena ini surat Korintus kepada gereja di Korintus, sangat tamak. Mereka makan habis makanan dan minuman yang dihidangkan itu. Mereka makan habis. Baik. Jadi kalau dalam waktu itu Michael lambat datang, semua sudah habis. So leaving the poor and the needy without anything. Setiap masyarakat ada orang yang kurang berada. It was the attitude that Paul was concerned in this context. Sehingga orang miskin tidak ada apa-apa yang tinggal untuk mereka. Tidak ada sisa lagi. Jadi Rasul Paulus di sini lebih prihatin tentang sikap orang yang percaya. Baik, jadi perjamuan suci. Inilah maksudnya orang dulu. Kita datang makan ya bersama boleh. Tapi kita ingat saudara-saudari yang lain juga ya, dalam hati. If you are born again believer, you are worthy to partake the Holy Communion. You shouldn't stay away from partaking the communion unnecessarily. Jika Anda adalah seorang percaya pagi ini, Anda seorang percaya, you are believer yang telah dilahir kembali, Anda layak menerima perjamuan suci. Ini syaratnya. Percaya Tuhan Yesus, dilahir kembali. Right, this is condition. Believe in the Lord Jesus. You're born again. Bukan tunggu sampai kita sempurna. Not wait until you're perfect. Ya. Tidak ada dosa langsung. Sikit-sikit dosa pun tidak ada. Baru terima perjamuan suci. Itu bukan maksud dia. Right. So receive the communion. Let the Lord give you strength. His love, His hope strengthen you day by day, week by week. Tuhan menguatkan iman kita hari demi hari, minggu demi minggu. Anda tidak harus mengabaikan diri sendiri dari menerima perjamuan suci. If you are not a believer yet, just wait until you understand and accept the Lord as a personal Savior and Lord. Ini tetapi, jika Anda belum lagi menjadi seorang yang percaya, macam saya beri contoh ya, dulu saya ada bersama Kristen. Waktu mereka menerima perjamuan suci, saya tunggu, karena masih kafir dulu, pagan, belum percaya Tuhan Yesus. Tapi sudah saya percaya Tuhan, dibaptis, saya bersama saudara-saudara menerima perjamuan suci. Believe the Lord Jesus as the Lord and Savior. Karena tuan rumah ialah Tuhan Yesus. Hingga Anda sudah faham dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda secara pribadi. You're still very much welcome in the service. The teaching will help you to know more about Jesus Christ, and we look forward to share His blessings and life. Kita mengalu-alukan, ini yang belum percaya, mengalu-alukan kehadiran saudara dalam kebaktian. Ajaran yang sedia ada akan memberi pengertian tentang Yesus Kristus. Dan kita sungguh-sungguh mengharapkan saudara akan diberkati.
Ya. We pray for there are some brothers. Kita doakan ada beberapa. Selepas gawai, haraplah mereka bersama. Kemudian kita boleh baptiskan mereka. Ya. Ada saudara yang sudah sedia mau percaya Tuhan. Berapa bulan ini. So we pray. The Holy Communion is a substance of the shadow in the Old Testament. In the Old Testament, OT, the shadow of the communion was the Passover lamb. Perjamuan suci ialah kenyataan kepada yang dibayangkan dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, domba Paskah yang disembelih mewakili perjamuan suci. Baik, ini yang terjadi. In the Old Testament, God told the people of Israel to take the lamb, kill the lamb, and then the lamb is a Passover lamb. Ya, Tuhan memberi arahan, beritahu orang bangsa Israel dalam Perjanjian Lama, ambil seekor domba kambing, sembelih. Jadi domba itu adalah domba Paskah, sembelihkan dan kemudian makan domba kambing itu. Ini terjadi di dalam Keluaran 12. This event on the night of the Passover in Exodus chapter 12. This happened, if you have a Bible, you can refer back. Exodus chapter 12. Keluaran pasal 12 ataupun bab 12. God told the children of Israel to take a lamb for every household. Setiap keluarga, setiap rumah tangga, every household, every family, take a lamb. They were to eat the lamb roasted with fire. Means kill the lamb and then roast with fire. Panggang. Sembelih kambing itu kemudian panggang dia. This one is symbolizing Jesus on the cross. Ini dalam Perjanjian Lama, Yesus belum datang, tapi simbolnya melambangkan Yesus mati di salib. Okay. Pada malam perayaan Paskah dalam Keluaran 12, Allah mengarahkan bangsa Israel mengambil seekor anak domba untuk setiap keluarga, setiap rumah tangga. Ya, dalam satu rumah, setiap keluarga, setiap rumah tangga, mereka harus makan domba yang dipanggang itu. Ini mewakili Tuhan Yesus mati di salib. Now, while the Israelites ate the roasted lamb, judgment was happening outside their houses. The angel of death was going around killing the firstborn of everyone who did not have the blood of the lamb on the doorpost. Apabila bangsa Israel sedang makan anak domba yang telah dipanggang, penghukuman sedang terjadi di luar rumah mereka. Malaikat maut, malam itu ada malaikat maut sedang membunuh anak sulung kepada yang tidak membubuhkan darah anak domba dan pada tiang pintu dan ambang atas untuk rumah. Saya jelaskan, let me explain. Malam itu, dan ini Tuhan sudah awal beritahu. God already through Moses give the instruction earlier. Every family take the lamb, kill the lamb, and take the blood to put on the doorpost. Right? Contoh kita masuk sini ya, ada the doorpost. Put the lamb, the blood of the lamb on the doorpost and then on top there. Ya, setiap keluarga ambil seekor anak domba, sembelihnya dan ambil darah. Baik, untuk iban darah genselan ataupun darah sengkelan menurut mana kawasan kita datang. Is the blood. Darah itu bubuhkan di tiang dan di ambang pintu. Baik. Ini jadi berapa ribu tahun sebelum Tuhan Yesus hadir. Kalau kita sambung darah itu, kita lihat ya gambar salib. Sambung darah sini tiang pintu, darah sini dan di atas ambang pintu. Dan ini bentuk salib. Ini bukan bermaksud pulang dari sini kita buat begitu. Ini semua sudah terjadi oleh Yesus. 2000 tahun sudah. Tapi ini Keluaran 12. Kemudian domba dipanggang, dimakan. Mereka yang di dalam rumah itu selamat. Yang di luar rumah, outside the house, something was happening. There was judgment. The angel of death was killing every firstborn. Malaikat
maut di luar rumah mereka itu, bangsa Israel, membunuh anak sulung. Membunuh anak sulung, kill the firstborn. Jadi apabila dia lihat, oh, rumah ini, keluarga ini, rumah tangga ini, pintu ada darah anak domba, baik, dia lepas. Kalau rumah itu, pintu itu tidak ada darah, dia bunuh anak sulung, the firstborn, sampai ke anak sulung Raja Mesir, the firstborn son of Egypt, kill, bunuh. Jadi malam itu banyak yang mati. Sampai apa? Anak yang pertama dari binatang pun, the firstborn of animals also die. God was showing His power and His judgment. Tuhan tunjukkan kuasanya, kemuliaannya, penghukuman. Jadi semua yang itu dalam bangsa Israel, baik, mesti dalam rumah ya, dilindungi oleh darah. Selamat, dan malam itu Tuhan buka jalan keluar dari Mesir. Baik. Berjuta-juta mereka keluar dari Mesir. Dan naik, millions left Egypt. Itulah cara keluaran pemaksud Biban, the Exodus, they left Egypt. Remember this truth. God does not require great faith for you to eat. He only requires hunger and obedience to eat what He gives you. Ingatlah kebenaran ini, ajaran ini. Allah bukan mencari iman yang sempurna, iman yang kuat dan luar biasa untuk Anda makan. Ya, makan daging ini anak domba, you eat the lamb, roasted lamb. You do not need great faith. Oh, tunggu saya ada iman yang kuat baru saya makan. Makan saja, terima saja. Dia hanya mengharapkan kelaparan dan ketaatan untuk Anda makan apa yang Tuhan sediakan. Inilah yang Tuhan sediakan, kita terima. Bukan tunggu kita sendiri, usaha sendiri, tapi Tuhan yang sediakan untuk kita. Lapar, makan, terimalah dari Tuhan. Receive from the Lord. Even if some Israelites did not have much faith, even if they were crying and afraid in their homes, right, dalam rumah, they were crying and afraid, some of them. As long as the blood of the lamb was on the doorpost, they were saved. Walaupun mungkin ada sebagian dari bangsa Israel tidak beriman, mungkin, dan mereka merasa takut di rumah ya, karena di luar ada tangisan karena anak yang kalau mereka bukan bangsa Israel, mereka dibunuh. Jadi mereka takut di rumah. Asalkan ada darah anak domba dibubuhkan pada tiang rumah, mereka adalah selamat di dalam rumah. Di dalam rumah mereka selamat. Jadi in the New Testament, New Testament, Jesus is the sacrificial lamb. Jesus died for you on the cross. His blood has been shed for the remission of your sins. It is the blood of Jesus that matters. Dalam perjanjian baru sekarang ya, Tuhan Yesus adalah domba Allah yang terkorban. Jadi sekali lagi, bukan suruh kita keluar dari sini dan nginggak piring, cari domba lah, bukan. Yesus sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus mati di salib untuk Anda. Jesus died for you. Darahnya dicurahkan untuk menebus dosa Anda, dosa orang banyak. Darah Yesuslah yang menebus umatnya yang percaya. Baik, terbuka untuk semua, keselamatan untuk semua, tapi syaratnya percaya. This salvation plan, the way is for all, but the condition is believe in Jesus. It's not what people say universal, sejagat, universal. Semua orang percaya tidak percaya, selamat tidak. Believe Jesus, so that what Jesus did on the cross, died on the cross, you believe, you receive the blessing. So to partake the communion in a worthy manner is to be always conscious of what Christ has done for you. Maka untuk jadi layak menerima perjamuan suci, siapa yang layak selalu sedar mengaku Tuhan Yesus melakukan segalanya di salib untuk kita. Okay. So, number one, He forgives our sins. Dia mengampuni dosa kita. Baik. Number two, ini sekejap lagi kita akan doakan ya. He heals our diseases.
Why the cross? Number one, forgive our sins. Apa sebab salib? Mengampuni dosa. Kedua, sembuhkan. He heals our diseases. Isaiah 53 verse 5. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. By his stripes we are healed. Tujuan kedua Yesus mati di salib, dia menyembuhkan sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 5, firman Tuhan berbunyi, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Now, kalau kita sakit, pergi ke hospital, puji Tuhan ada hospital, ada doktor. Apa doktor kata? Saya sembuhkan kamu kah? Kita pergi hospital untuk dirawat, dirawat. Tidak kita dengar doktor kata, saya sembuhkan kamu. Tapi Tuhan Yesus, dia sembuhkan kita. Di hospital kita terima rawatan, dirawat. Baik doktor beri ubat kah, pil kah, makanan ubat, itu rawatan. Tapi untuk sembuhkan, Tuhan kuasanya menyembuhkan kita. Number 3, we are made whole in Jesus Christ. Kita dijadikan terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Right, number 3. 1 Corinthians chapter 5 verse 23. Now may the God of peace himself sanctify you completely. May your whole spirit, soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, firman Tuhan berbunyi, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Okay. So we come to His table. We need to remind ourselves of His wonderful provision, His grace and love. Come to Jesus with a sincere heart. Come opening our hearts to Him, commune with Him, and He is there to listen. Maka kita datang kepada meja Tuhan. Kita diperingatkan tentang berkat, kasih karunia dan kasih Tuhan. Datanglah dengan hati yang tulus, ikhlas. Datang dengan hati terbuka, sembah Dia, dan Dia mendengar doa kita. Baik. Kita mau ada sebuah lagu yang kita mau kongsikan dalam bahasa Inggris. This is a song we will sing. Kita akan nyanyikan. The song is I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. I send my word and I heal your disease. I am the Lord your healer. And then second slide we respond. You are the God. God says I am the Lord I heal you. Then we sing you are the God that healeth me. Healeth is old English. All English, heal. Akulah Allah yang menyembuhkan Anda, kamu. Ya, You are the God, my healer. Right. So now we want to pray for the communion. Yang roti dan cawan itu kita edarkan. We distribute the elements. We pray. Sister Ning will help. Dia menolong, edarkan. Nomi yang baru baptis kan, Nomi? Okey ya, sama-sama ya. Semua yang itu hari di Mother's Day itu ingat di Pelita sana yang sudah baptis. Yang Kristen lama sama-sama ya. The older Christian, the young Christian together. Kalau belum terima Tuhan, belum baptis, tunggulah masa lain ya. Kita akan atur. Ya, we wait for Sister Ning. We can sing the song. I just sing the song, and those who know this English song,
we sing together. Okay. Thank you. As the bread and cup come to you, we sing this song, the first part. I am the God that healeth thee. Those who know, we sing together. Those who don't know, just sit and listen to the song. I am the God that healeth thee. I am the God, your healer. I send my word and I heal your disease. I am the Lord, your healer. One more time. I am the God. I am the God that healeth thee. I am the God, your healer. I send my word and I heal your disease. I am the God, your healer. Then the next slide. You are the God, right? Kita respond kepada dia. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You send your word and you heal my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You send your word and you heal my disease. You are the Lord, my healer. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We just wait one moment. Kita tunggu sebentar. Pertama kita akan buat pengakuan. We confess our sins to Jesus. Ask Him to forgive us. Right? Because only the Lord knows and sees. Hanya Tuhan saja tahu. Dia yang melihat. Kita mengaku. Then we receive. Dan doa Tuhan memberkati roti dan cawan. Let us pray. Thank you, Father. You love us through Jesus Christ. Your love is so great. Lord, we confess our sins to you. Kami mengaku dosa kepada Tuhan. Mohon Tuhan mengampuni. Forgive our sins, Lord. Cleanse us by the blood of Jesus. Sucikan kami dengan darah Yesus. And we ask your blessing. Bless the bread. Berkatilah roti ini. Bless the cup. Dan cawan itu, darah perjanjian. Supaya kami terima berkat. Kami terima kasih. Kami terima kekuatan, pengharapan, sukacita dari Tuhan. We receive your love, your peace, your joy, and health and blessing from you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Now, we want to take time to pray. Kita mau sekarang ambil kesempatan ini berdoa. I think Sister Jennifer can sing the song, and then I will go down and then we pray together. For Sister Iyut, boleh, and then bring the whole family now dengan anak juga ya. Kita doakan.